তো বাংলা ভাষা শব্দ আছে ওটাই দিব তো সবাই শুনতে পাচ্ছেন কথা Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so quadrilateral, right? Quadrilateral is primary. I mean, যে বিষয়গুলো আগে তোমরা পড়েছো তো সেরকম কিছু প্রপার্টিজ নিয়ে আগে আলোচনা করি। গ্র্যাজুয়ালি quadrilateral হয়তো তিনটা ক্লাস overall first one is actually that quadrilateral has 4 sides and angle, right? I mean, in short, it has 4 sides and 4 angles, right? What's the sum? Sum of the angles is 360 degree, right? 360 degree, right? Okay, but how can you find out actually that? What's the formula for any polygon? For any polygon, if you want to find out the sum of the angles, so what's the formula? Right now, n minus 2 multiplied 180 degree, right? For a meter? Seriously? Okay, for now, actually, therefore, I'm asking for it. Because now, for example, n minus 2 into 180. Okay, let's talk about it. Did the triangle William? So what's the what is the area? What's the angle? Sum of the angle of the triangle? 180 degree. How can you find? Can you actually apply that formula just now? I didn't apply the formula. How many sides are there? N means number of sides. So just have written down n minus 2 into 180 degree, right? So how many sides it has? 3. So just put 3 here, and what is going to be 180 degree. For any quadrilateral, n will be 4 minus 2 multiplied by 180 degree. So that is 360 degree, right? 2 multiplied by 180 degree. So if it is a pentagon, pentagon means 5. If it is pentagon, I mean 5, it is name ki pentagon. Pentagon. Pentagon is 5. So you can write down 5 minus 2, 180 degree, and so that you are going to get 3 multiplied by 180 degree. And as we do know, actually 8 3s are 54, so it's 540 degree, right? If it is a hexagon, either uniform or ununiform, doesn't matter. If it is hexagon, I mean it has 6 sides, right? So you can find out actually the sum of the angles, and it is 4 multiplied by 184 into the 72, that means 720 degree, right? And later on heptagon, octagon, menagon, decagon, you just put the number of sides, we're going to get the sum of the angles. Clear? Acha. And যদি uniform হয়, then the sides
will be equal. The length of the sides will be equal, and in that case, the value of this angle will also be equal, right? These all will be equal. Once we have triangle, we have 3 sides, 3 angles. Right? Quadrilateral, 4 sides, 4 angles. Pentagon, 5 sides, 5 angles. Hexagon, 6 sides, 6 angles. So if the value of angle is 6x, and 6x will be, if you want to find out x is equal to, you can write down 720 divided by 6, that is 120 degree, right? If we're asked that what's the value of each of the angles of any uniform hexagon, answer key 120 degree. In that case, all the angles will be equal. But what will be the formula for any uniform polygon? That is number of sides. Sum of the total angle divided by the number of angles. If we have n number of sides, we have n number of angles for any enclosed shape. If it is an enclosed shape, that we have not for this sort of shape, right? These, not so this sort of shape. We got 4 sides, but 3 angles because this is not enclosed. It is open, right? So it is not shape. It is not any shape, right? Line segment actually joined, but it is not enclosed shape. If it is an enclosed shape and uniform, so the value of the angle will be equal. In that case, the number of sides and the number of angles will be equal. If there is n number of sides, there will be n number of angles. 6 sides, 6 angles. 7 sides, 7 angles. So, so this n actually can give you the solution for this sort of question, right? Got that? Done? Yes, sir. Okay, so can you go back to the property of quadrilaterals? Okay. So Kichu, so we're study in quadrilateral. We're gonna study some regular quadrilateral. So name of some regular quadrilateral. Regular means you can explain some properties, some specific properties, right? Regular means, irregular means it doesn't have any specific properties. Regular means it has some specific properties. Common properties. If you talk about kite, then you will find any size of kite, you will find some common properties. If you talk about any square, any size of square has some common properties. So if any shape has common properties, then that is a regular shape. Some regular quadrilateral. Name some regular quadrilateral. Can first of all parallelogram, right? The next is actually a rectangle. Then square. Square. Then rhombus, right? Kite and trapezium, right? So these are our regular quadrilaterals. So first one, we're gonna study actually parallelogram, and it will cover actually rectangle, square, rhombus, and kite. Right? So we're gonna study the properties of parallelogram. What are the common properties? Some of the properties we will know. I think you can recall. So the main property actually, what can define in parallelogram? Opposite sides are parallel and equal and parallel. Right now, opposite sides are parallel, equal and parallel, right? Equal and but one thing is important, that if in a quadrilateral both pair of sides are equal, then that must be
parallelogram, because if both pairs are equal, in that case, both pair will also be parallel. If one pair of opposite sides, not the both pair, if one pair of opposite sides, you have the information of a quadratic that just one pair of opposite sides equal and parallel, then that will be a parallelogram. But if you talk about only equal, if you have information about only that the opposite sides are equal, both the pair of then also parallel. Both the pair of sides are parallel, then also parallelogram. দুইটা প্রপার্টি যদি বলে তাহলে ওয়ান পেয়ারের জন্য বললেই হবে যদি বলে যে you are given a quadrilateral which has one pair you are provided the information that you have one pair of opposite sides are equal and parallel, no doubt that is a parallelogram. So opposite side equal and parallel এটা one pair এর ব্যাপারে যদি বলে দেয় তাহলে আমরা নিশ্চিত এটা হচ্ছে একটা we don't have to think about what about the next pair? We don't have to think for that. Once it is a parallelogram, opposite angles will be equal, right? If it is a parallelogram, opposite angles will be equal, right? And angles adjacent to any sides will be what? Supplementary. Hey, কথা বলেন না কেন? Parallelogram property কি ভুলে গেছো? Will be supplementary to each other. Any pairs of we're gonna about that today. Each other. ছবিতে ব্যাপারটা করতে হচ্ছে and the diagonals are not equal. Diagonals are not equal. Are equal and they don't bisect each other at right angle, right? Or perpendicularly, right? And the final information, one final information is which is very important for us actually while we solve the problem related to angle value. At least 10 to 12, at least. Angle value প্রচুর চর্চা করতে হবে। Angle value জন্য কি angle value কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? ওই তিনটা চারটা প্রবলেম সলভ করতে দিয়ে একটা স্টুডেন্টের জিওমেট্রি পুরো খবর নিয়ে নেওয়া হয় যে জিওমেট্রি খবর বুঝতে পারছেন? So diagonals do not bisect the angles at the vertices. Vertices যে অ্যাঙ্গেল গুলো হয় সেই অ্যাঙ্গেল গুলোকে এই ডায়াগোনাল কি করে না বাইসেক্ট করে না করে কোনটা করে স্কয়ারে করে এবং রম্বাসে যেখানে ডায়াগোনাল পারপেন্ডিকুলারলি বাইসেক্ট করে সেই ভার্টেক্সের অ্যাঙ্গেল গুলোকে কি করে বাইসেক্ট করে ছবি দেখলে বুঝতে পারবা P04 ওকে সবাই ছবি আঁকি ছবি আঁকতে হবে প্রত্যেকে ছবি না আঁকলে কানা হয়ে যাবা তো কানাই যেহেতু হয়ে যাবা তাহলে তুমি আগেই বের হয়ে যাবে সময় নষ্ট করে লাভ কি চলো যাই কে আসো সাবিত নবজিৎ সামিহা ইস্তিমা মাসুকা রাজা তোমাদের যাদের পরীক্ষা শুরু হয়েছে পরীক্ষা ভালো হচ্ছে Yes, sir. কি ইয়েস স্যার বলো কি ইয়েস সাবিত
Maximum. আমি Sabit ki class is Sabit. Okay, so this is our Yes, sir, I'm classy. পরীক্ষা ভালো হচ্ছে? মোটা and মুটি? I mean, it's average. Average. Why average কেন? মুভি দেখতেছো বেশি? No, sir. So if our parallelogram is A, B, C, D, then if this angle, okay, but Ananya, right? Okay, Fariba. Okay, sir, পড়তে থাকলে ক্ষুধা লাগে না সব আমি কাজ করতেছি না তাই জন্য খালি ক্ষুধা লাগে আমার শুধু ক্ষুধা শীতকালে তো ক্ষুধা লাগে ওকে নাও লেটস টক অ্যাবাউট খেয়াল করো ভালো করে যদি এটা একটা parallelogram হয় and if this angle is A and this is going to be B, right, and angle A is not equal to angle B, I mean the diagonal doesn't bisect this angle at vertices. Look, vertex na vertex এর plural কি তো vertices এর মধ্যে angle বলতে বুঝি না কেন diagonal doesn't bisect the angle at vertices বুঝি না কেন চাইনিজ ভাষা লিখছি বুঝছি কি সাহস করতে হবে A B C D. So C must not be equal to D, but B. I'm sorry, I'm a CD like how to find and CD look at. I'm to if this one is B and that one also be B, right? It will be A height. A height. Cannot be. Why they are equal? Alternate angle. Very good. Alternate angle. If this one is M, that one is N, right? And this is going to be M, this is going to be N. তাহলে আমরা লিখতে পারি M is not equal to N, right? Okay. So AB as it is parallelogram, it's been saying that the adjacent sides are need to go up. Parallelogram কি হবে না adjacent side আমি কিন্তু লিখি নাই because I will write it down, right? Adjacent side কি হবে না parallelogram সমান হবে না শুধু অপোজিট সাইড কি হবে ইকুয়াল হবে অ্যাডজেসেন্ট সাইড কি হবে না ইকুয়াল হবে না রাইট অ্যাঙ্গেলস কি হবে অপোজিট অ্যাঙ্গেল a plus b opposite angles are equal angles adjacent to any side will be supplemented to each other that means AB I mean this angle and this angle the sum of these two angles will be 180. If this one is x, then this one is y. So x plus y will be so x plus y will be 180. So if this one is x, the opposite one also be x. So x plus y 80. If this one is y, that one will also be y as the opposite angles will be equal. So these two angles will be adjacent to 80 and the supplementary, right? So all the pairs are adjacent to one side. Here, and angles are not equal. AC is not equal to BD. And আমরা যে কটা প্রপার্টি ছিল সবগুলো প্রপার্টি এই কথা বলা হয়েছে কোন সমস্যা বুঝতে পারছি Yes, sir. But one thing is important, diagonal bisect each other, right? O. Yeah. So AO is equal to CO. AO is equal to CO. I mean O is the midpoint of this diagonal as it is bisected, right? And BO is equal to DO, right? So O is also the midpoint of diagonal BD. So let's see there.
This one. Down. Sure. All the washrooms are used. হাত দিয়ে টান দিয়ে কে ভালো হাতের টানে ভালো রেডের প্রশ্ন সলভ করবো so as this A, B, C, and D, so the intersecting point of the diagonal is O, and if I label this E, and this is the perpendicular on the side, O is perpendicular on B, right? So I'm going to write down a question and try to solve the problem, right? In ABCD parallelogram, AB is equal to 8 cm and OE equals 5 cm, right? And it's given, right? What is the area of ABCD parallelogram? One thing is true for all the parallelograms. All the parallelograms, the rectangle, square, and rhombus at the same time will be considered as parallelogram. I mean, they have some. All four has some common properties, right? You can say opposites are equivalent. For rhombus and square, you can say all the sides, but if all the sides, then opposites are also true. But for all these, diagonals bisect each other. All these four diagonals bisect each other. In two cases, they bisect perpendicularly, in two cases, not. But another thing is important, that the diagonals divides the whole parallelogram into 4 equal area triangles. That is actually true for all these four. Maybe the shapes are not same in while we are considering actually the parallelogram or rectangle. The shapes are not same in rhombus. Only in square all the shapes are same. All the shapes of the triangles are same. But তোমার মধ্যে কিন্তু তাদের প্রত্যেকের কি এরিয়া সমান, যেমন OCD, OAD, OAB, OBC এই সবগুলো ট্রায়াঙ্গেলের কি এরিয়া সমান, and this is true for all four.
স্কোয়ারের ক্ষেত্রে তাই, রেক্ট্যাঙ্গেলও তাই, এবং রম্বাসেও তাই। চেহারা দেখতে ডিফারেন্ট লাগতে পারে, শেপটা ডিফারেন্ট হতে পারে। বুঝতে পারছেন? So can we find out actually the area of the parallelogram now? Sir, 160 centimeters square. 160 centimeters square. 160 Yes. 100 বস কর 80 হবে, কারণ হাফ দিয়ে গুণ করবে না। Once you are going to find out OAB triangle, the area of OAB you can find out because the AB will be considered as the base and OA will be considered as the height of this triangle, right? So you have the base and height 5 and 8. 5 8s are 40, half out of the 20. So you have the area for OAB 26 square centimeter. Now the parallelogram will be 4 times of that, right? So how are we gonna write down it? So write down. দেখো যে আমরা কি করব, আমি ফ্রি হ্যান্ড লিখি, এটা ভালো হয় তোমার। So base মানে উপরে লিখলাম ফর ট্রায়াঙ্গেল, উপরে ফর ট্রায়াঙ্গেল মানে বারবার লিখলাম না, ট্রায়াঙ্গেল OAB, base AB is equal to 8 centimeter and height, as it is perpendicular from the vertex on to the other sides, right, opposite sides, height OE is equal to 5 centimeter, right? Therefore দুজনে বেরো যাবে, area of, there is no option like that, right? ফেলে দাও, ঝামেলা শেষ। area of triangle OAB will be half into AB into OE, so that half into 8 into 5, আমরা বাইরে লিখলাম SQ dot CM or CM square, right? So 2 দিয়ে কাটলে এখানে 4, we can write in 20 centimeter square এভাবে লিখতে পারি। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছি? বুঝিস সবাই? Now if it is 20 centimeter, now we can write down the area 20 can হলো square, definitely area of ABCD হেরা প্যারা খায়ও না, কি হবে ভালো করে তোমরা লেখো, কি হবে 4 times the area। এটা মনে রাখো, এটা সাধারণত ম্যাথ দিতেই পারে, these are some common knowledge, right? Some general knowledge on geometry. Area of triangle OAB, right? So it is 4 multiplied by 20 cm square and it is 80 cm square. Done. বুঝতে পারছি সবাই? Yes, sir. Yes, sir. এগুলো কিন্তু হচ্ছে এসডি রেসিপি, এগুলো কিন্তু তোমরা ধার করা না, হ্যাঁ বুঝতে পারছি, মানে কোশ্চেন গুলো। ওকে, O is the midpoint ওকে তুমি খেয়াল করতেছো, মানে আমি কিভাবে তোমার যে পাওয়ার পয়েন্টে ক্লাস নিচ্ছি। হ্যালো, আর ইউ देयर? হ্যালো আর ইউ देयर? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে যাচ্ছে, আমি দেখছি তো। আমাদের একটা কোরিয়ান গান শোনাবো, এখানে অনেক বিটিএস ভক্ত আছে।
আমার কাছে মনে হয় এখন আমি গান শোনালেও লাভ নেই, কারণ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের ওপেনিং এ জাংকুক যে পারফরমেন্সটা দিয়ে গেল, তো তাতে হচ্ছে আর আমার গান এখানে শোনালেও লাভ হবে না। Okay. That was just a bomb. Who is the midpoint? They will actually wait for that performance. Right? Some BTS Bhaktos. Who is the midpoint of the diagonal BD? CD equal to 10 centimeter and CD is equal to, sorry, in Bangla situation, I mean Bangla version CD is equal to 10 centimeter, right? Find the ratio of triangle sine triangle BOC and triangle OEB, right? Find the ratio of the area of triangle BOC and triangle OEB, right? অনেক সময় কোশ্চেন এরকম দেওয়া থাকে, নোট দিবে, রাইট? এরকম দিবে নোট BE equal to AB, 40% of AB, 40% of AB, and OE is equal to 6 cm. It was a question, right? So connect these at আচ্ছা, এখানে আমি একটা ইনফরমেশন তোমাদের সাথে শেয়ার করি, খেয়াল করো। In any parallelogram, আমি তো ছবিটা একটা শেয়ার করি। These two triangle is actually equal in all respects, same shape. All the four has same area, but this opposite two triangle same properties, 100% same property in all respect. They will equal in all respect. So their height will also be equal. And in vertically, I mean, this vertically opposite these two triangle will have same property, and they will also be equal in all respect. But the adjacents are not. The opposite triangles are having actually the same properties, so that their height will also be equal. I mean, if you talk about like a level like this, 1, 2, 3, 4. So 1 is actually equal in respect to 3, 2 is equally always to 4. So the height of this triangle or distance from this point to this line will be equal to the distance from this point to this line. And you know, you understand actually what I mean by distance from point to this line segment, right? What is that called actually exactly? Perpendicular distance. I mean, you can actually draw numerous lines from that point on this line, but the shortest one will be the perpendicular, and that will be called, it will be actually considered the distance from that point to that line segment. And in that case, from O, if we just talk about the distance about this opposite pair of sides, they will be at equidistant, right? They will be at equidistant. So so this distance and this distance are equal, and at the same time a distance এবং এই distance কি হবে, সেম হবে। এটা 4 হলে এটাও 4 হবে, এটা 5 হলে এটাও 5 হবে। In parallelogram, the adjacent triangles height will never be equal. Square হবে
এবং রামবাসে হবে, বাট কিসে হবে না, প্যারালোগ্রামে হবে না এবং রেক্ট্যাঙ্গেলে হবে না। ক্লিয়ার? সো এই তথ্যটা তোমার যে প্রশ্নটা আমি সলভ করতে দিয়েছি সেখানে প্রয়োজন, আমি হেল্প করি। ওই ইজ গিভেন রাইট 6 সেন্টিমিটার। সো ওই অ্যাকচুয়ালি আমি যদি এই ডায়াগোনালটা এখানে কমপ্লিট করে দেই, তাহলে ওই উইল বি কনসিডার্ড দ্য হাইট ফর দিস OAB triangle, right? In that case, OCD has the same height, OE. The height of OCD will be equal to OE. So you can write down actually height of OCD equal to 6 centimeter as OE is equal to 6 centimeter. So we can start from there. In triangle OCD, height কি হবে 6 centimeter, right? And base, we have base CD, which is equal to AB, right? CD is the yes. CD to length the yes. CD called the 10 centimeter. Therefore, area of triangle OCD will be equal to half into 6 into 10 centimeters square. So it's going to be 30, right? And as we are actually told to find out the area and the ratio of the area of BOC and OEB, it's very easy for us to find out the area of OEB, because we have ways to find out B. B will be considered as the base if it is considered as the height. So B we can find out from there, and we have the length of OE, so we can find out the area of OEB. But what about the area of OBC? Do you have any clue? What did we use area? কি বলবো বলো, BOC এর এরিয়া কত হবে? But কেন 30 centimeter square? Right, great. বাকিরা কি করতেছো? মাত্রই তো বললাম যে all these triangles has equal area. If this is found as 30 centimeters square, so this will also be 30 centimeters. So we can write down therefore area of triangle OBC is equal to 30 centimeters square, right? Now about in triangle OEB, triangle OEB, right? OEB height OE is equal to 6 centimeters and base BE is equal to 40% of if CD is equal to 10, what's the value of AB? 10. Okay, why? Because the opposite side will be equal, right? So 10 centimeters directly. If you do not have enough time, don't waste. Just leave it. So 40 divided by 100 of 10, 1, 10, 1, 4. So it is 4 cm. Therefore, area of triangle OEB equal to half into 6 cm into 4 cm. কত হবে এখানে 3, so that is 12 cm square. Yeah? Correct? So what's the ratio about the area of BOC and OEB? First BOC, the antecedent will be BOC and the subsequent will be OEB. The ratio, therefore the ratio is actually area of BOC as it is actually asked in the in sequence, the given question, right? Area of OEB. So it is 30. You have to write down the units, right?
don't waste your time, and we can actually give notation like this, right? We can actually give notation like this. You don't have to write down the structure of fraction. You can in the notation of ratio, you can cut, you can cancel actually. So 2, therefore the answer will be 5:2. Here. Okay. Yes, sir. Let's draw a square. Okay, square draw. If you understand actually the parallelogram, we're not going to write down a lot of stories at this point of year because we have studied it earlier also. We do know, you understand actually some kind of notations related to geometric symbols, geometric reading, right? So these are square, and I'm going to write down very short note. C, D, X, 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 and X, all equal, right? Diagonals bisect each other at 90 degrees. So this image is actually enough to talk with us. This is D and this is also D. D means diagonals, and the length of the diagonal is actually known as D. Here is also D. So it means actually the diagonals are equal. So you just draw this picture, picture with these notations, and just study the image, right? All these 4 angles at the vertices will be bisected. So all are equal, 90, 90, 90, 90. So X means 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, right? And this is 90 degree. So this one, this one, this one, all these sides are 90 degree. Tom and Jerry, Jerry is a Tom. So I am asking about the length of the sides. Okay. এখন কি এটার জন্য আর কোনো নোট লেখার দরকার আছে আসলে গল্প লেখার দরকার আছে আমার মনে হয় না, right? One thing is important actually, the diagonals bisect the angles at the vertices. They bisect each other at 90. The length of the diagonals will be equal. Okay, but এখানে আরেকটা বিষয় important যে so each diagonals, we do know actually, the divides a quadrilateral into equal area. I mean, if it is a regular quadrilateral, equal area triangle. But this triangle is for square. These triangles are what kind of? Right angle. These are. If this one is A, this one is A. So A, B, C, D. I mean. A, B, একটা ছবি আঁকি দয়া করিয়া থেকে, and this one is D. We were asked to find out the length of D. We're given A. We have to find out the length of D. So Pythagoras মধ্যে কি লিখতে পারি? D square is equal to A square plus B square, as it is a
right isosceles triangle, since the sides are equal, then the hypotenuse, right? This diagonal will be considered as the hypotenuse for this right isosceles triangle, and as it is isosceles, so we will square plus square, or the square is equal to 2a square, or b is equal to root over, thank you very much, 2a square, right? And we do know, actually we can write down this notation separately. It is actually power, right? What is the power? If I write down root x, what is the power? Half. Great. Power to have a half. And the xy whole square, we can write down x square, y square, right? So xy whole to the power half, that means root xy, can also be written down like this: x to the power half, y to the power half. So I'm giving this symbol instead of the indices in numeric. So root 2 and a square. So we can write down root 2 multiplied by a. What do we have learned from there? The length of the diagonal is root 2 times of a. Root 2 times of a. Then the diagonal is root 2 times of a. So if you have the length of diagonal, then if you divide the diagonal by root 2, you are going to get the length of the sides. আমরা এটাকে একটু যাতে আওলায় না যায় সেজন্য আমরা একটা কাজ করব। আমরা একটা কাজ করব, সেই কাজটা না আগে ছবি, তোমাদের ছবি আঁকা দরকার, বাট আমরা একটা ছোট্ট জিনিস করে রাখবো, এর সম্বন্ধে এর আগে কোশ্চেন আসছে। রাইট ডাউন অ্যাকচুয়ালি one thing, I'm having a time. Rational number. Rational number. What is rational number? Numbers. Numbers. Those can be expressed as the ratio of fraction, the fraction of whole numbers. I mean, if x is a number which can be expressed as p and q, where both p and q are integers and q must not be equal to 0. But why q must not be equal to 0? If q is 0, what's the problem? Why? Then what we say actually? What's the result? Undefined. Let me see class. We don't know, we don't have the knowledge to actually define that sort of division. Again, it's infinity, but there is a big difference between infinity and undefined. Infinity can be explained, can be defined, but defined করতে পারি, right? So যেমন আমি একটা নাম্বার, যেমন if write down 3, you can express it at 6/2, right? So 6 is an integer, 2 is also integer. You write down 1.7, right? You can write down 7 over 85 by 50.
17 over 10, right? Really, by number 7 over 10. So this is a decimal number, but can be rational till you actually have the option to express them as the fraction of integers. যখন fraction of integers হিসেবে আমরা করতে পারবো তখন কি বলবো rational number. So if since there is rational number, there must be irrational number. লিখছো আগের পেজে যা লিখছো, there must be what? If we have rational number, so we must have what? Irrational number. I আর যোগ করবা rational প্রথমে কি আছে r opposite করলে কি হবে আগে কি করবা I আর right theta suffix. Okay, irrational number, right? So very simple actually, they cannot be expressed like that. You cannot actually express rational number, irrational number in that way. P by Q, where P and Q are integers. Examples what? I'm basically without the examples কি হবে? Root over 2, root over 3, root over 5, root over 7, root over 11. এগুলো কি সব irrational numbers. আমাদের এর চেয়ে বেশি জানার দরকার নেই, বাট কয়েকটা ভ্যালু আমাদের একটু বুঝতে হবে, যেমন root over 2 আমরা এটাকে approximately 1.414 approximately, right? Approx. আর যত ডেসিমাল পয়েন্ট পর্যন্ত যাবা তত কি আমাদের দেশে 6 এ 2 ডেসিমাল প্লেস প্লাস চিহ্ন থাকে, উন্নত দেশগুলোতে প্লাস 6 এ 5 ডেসিমাল প্লেস প্লাস 5 এ কেন আসলে মোর প্রিসাইজ, রাইট? যদি বললাম যে what the difference between iPhone and Symphony, when iPhone এর ম্যাটেরিয়াল চুজ করা হয় তখন কি এর প্রিসিশন লেভেল হচ্ছে মানে ডেসিমাল পয়েন্ট হবে 12 ডিজিট পর্যন্ত চলছে, দ্যাট প্রিসাইজ, সো দ্যাট তুমি টাচ করলে কাজ করা শুরু হবে। সিম্ফনিতে ধাক্কা দিলেও কাজ করে না, বিকজ কিছুদিন পরে প্রোডাক্ট নষ্ট হয়ে যায়। I mean 3 decimal 4 decimal পর্যন্ত। So if you go that precise, the cost must be high, প্রোডাক্ট কোয়ালিটি কি হবে অনেক বড় হবে। এখন এটা কখন থেকে তুমি শিখবে? ইউনিভার্সিটিতে শিখবে, আসলে এখন থেকে বোঝা যাবে যে ডেসিমাল পয়েন্টের পরে আমি যত সূক্ষ্মতা দিতে চাবো, আমরা আইফোন চাই কিন্তু আমরা ডেসিমাল পয়েন্টের পরে বেশি দূর যেতে চাই না, টু ডেসিমাল প্লেস করব, স্যার আর লিখবো না, গাধা হবো, গর্দ হবো নাকি লিডার হবো? টু ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে লিডার হতে চাইছো। So 1.7321, okay, approximate value, right? আচ্ছা এখন খেয়াল করি যে এই ভ্যালু গুলো কি 1 এর চেয়ে বড়, 1 এর চেয়ে বড়। আমরা যদি x কে x একটা নাম্বার ধরো, x কে মাল্টিপ্লাই করলাম একটা নাম্বার দ্বারা a which is greater than 1, so আমাদের রেজাল্ট আসলে হলো y. So what will be the relation? Y will be greater than x or y will be less than x? Y will be greater than x. I mean, if the multiplier is more than 1, the product must be greater than x, right? And if the x multiplied by a, which is actually less than 1, then y must be less than x, right? Now, why I am actually talking about this? Let's see why, right? যে কেন আমার রেশনালটাও করা হলো, আবার একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে করলাম না, আগে আমরা পড়েছিলাম না, ড্রয়িং করা যাবে না, রাফলি আছে। খেয়াল করো, এটা হচ্ছে আমার a, এটা আমার t, so diagonal must be greater than, the length of the diagonal must be greater than 1 sides, because hypotenuse is the greatest side of the right triangle, as because the right angle is the greatest angle in a triangle, right? We have logics why the hypotenuse this diagonal is diagonal for the square, but hypotenuse for this triangle, right? So diagonal must be greater than a, and root 2 is greater than 1, so that what
what relation will be correct? D is A multiplied by √2 or A is D multiplied by √2, because A is smaller. Once I multiply it by a number √2, which is greater than 1, because √2's value is 1.4142. So if you multiply the A by √2, you're gonna get the D, which is actually the product, and the product will be greater than A. So the correct answer is this one, and this is wrong, right? So diagonal আমরা প্রায় ভুল করে এটা যে সাইড কে √2 তে ডিভাইড করে ফেলবো, সাইড কে √2 তে ডিভাইড করলে ছোট হয়ে যাবে। তো ডায়াগোনাল কি ছোট না বড়? বড়। সো তাহলে আমরা ওয়ান্স বুঝতে পারছি কিভাবে মনে রাখবো ব্যাপারগুলো। আমি একটা মেথড বুঝালাম, তুমি অন্য সব জায়গায় এই মেথড অ্যাপ্লাই করবে। Diagonal must be √2 times of side, and side is actually diagonal divided by √2. Got that? বুঝতে পেরেছি? ওকে, আজকে এই পর্যন্ত থাকুক। আমরা বাট কালকে হচ্ছে যে ম্যাথ ক্লাস আছে, সেখানে আমি তো ম্যাথ ক্লাস একটু বড় করব বা লাইক দ্যাট, বা আমি স্পিডে যাব, কারণ হচ্ছে আমি নিব যে আগের ক্লাস, আজকের ক্লাস এগুলো সব তুমি পড়ে আসছো, পড়ে যে আসবে না আমি ক্লাস থেকে বের করে দেব, অনলাইন আর অফলাইন। বিকজ কি তুমি জানো তুমি কানা হবা কেন ক্লাস শুনে বসে, তুমি পরে বলো আমাকে কানা বানাইছে, কিন্তু অলরেডি কানা হয়ে আসছে, তুমি পড়ে আসো, তুমি ক্লাস বুঝতে পারবে না। বিকজ আমার এখানে যে কন্টেন্ট গুলো আছে, অনেকগুলো ম্যাথ করা হয়েছে, সেই ম্যাথ গুলো হচ্ছে তোমার যদি তোমাদের ওদের তোমাদের একটা ক্লাস পরে হয়, সেই জন্য তোমার বেশ কিছু থেকে ওদের একটা ক্লাস আগে হয়ে গেছে। তো আমার ক্লাস এর মধ্যে অবশ্যই শেষ করতে হবে, তো পরে আসতে হবে। হ্যাঁ, সবাই বুঝতে পেরেছো কথা? Yes, sir. ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এবং হচ্ছে যে